Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Shadow of the Comet, la aventura gráfica de 1993 de Infogrames inspirada por los relatos de H.P. Lovecraft. My God! My God! Help me! The book spoke the truth. Ah! Hold tight, Crawford. They're coming. I can smell them. You were right, Doctor. It's hopeless. What will you do? I think he would have liked to see his works donated to the British Museum. Doctor, come back. I must show you this. Pues comenzamos una nueva guía con un interesantísimo argumento y vamos a jugar a este Shadow of the Comet, como ya he dicho antes, un videojuego basado en los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft, y vamos a jugar a su versión de CD-ROM que cuenta con un sistema de control mucho más amigable que el de la versión original de 1993 en disquetes, ya que pasaba una cosa similar con los videojuegos de Sierra de la primera época, cuando tenían el AGI, es decir, que teníamos un sistema de control que estaba basado exclusivamente en el teclado, mientras que en esta versión de CD-ROM, aparte de incluir las voces digitalizadas, pues se podía utilizar también el ratón en una especie de control mixto que no termina de ser del todo amigable para los que estemos muy acostumbrados a sistemas del tipo SCUM. Sin embargo, bueno, ya os iré comentando poco a poco cómo se va manejando y la resolución de los distintos puzzles que nos tiene este videojuego tan interesante, que tiene un argumento muy emocionante y que por tanto os dejo con tranquilidad que vayáis viendo la introducción del mismo. Mr. Parker, your Comet story has a great deal of promise. Tell me, 76 years after the Boleskine business, do you really think... He stumbled over something extraordinary at Ilsmouth. His writings and sketches are proof of it. Yes, but he came home a raving lunatic. I don't want to go on any wild goose chases. You'll have solid proof, Mr. Griffith. I'll go to Ilsmouth. I'll find the exact place where Boleskine made his sketches. I'll take photographs.
If I finance your trip, and if you take the first steamship to America, will you be there in time for the passage of the Comet? I'll be there with 3 nights to spare before Halley's Comet passes. I've already arranged to stay with a local doctor, a fella called Cobble. Well, I'm willing to take a chance. I just hope this is worth it. Mr. Griffith, your readers are going to love you. Bring me back some sensational photographs. I want hard evidence of everything you say. I cannot afford to print crackpot ideas. Pues nos vamos a Innsmouth y lo primero vamos a tener un pequeño momento que solo es para coger un poquito el control. Podemos mover a nuestro personaje tanto con las teclas como dejando pulsado el ratón hacia un lado o hacia el otro, mirando hacia dónde apunta la flecha para ver hacia dónde se mueve. Un sistema rarísimo, no es point and click, así que mejor nos acercamos a estas personas con el teclado. Mr. Parker, I presume. Dr. Cobble? Delighted to make your acquaintance. Allow me to introduce you to Andrew Arlington, the mayor of our little community. Very happy to meet you. Thank you, sir. I'm very glad to meet you. There's no time to lose, Mr. Parker. We'd best be on our way. The Sales brothers have delivered your luggage. There's a telegram for you. It's in your room. Nos vamos encaminando hacia la casa del doctor y hay que decir que aquí pues digamos que con el botón derecho nos aparece un menú desplegable arriba con las opciones y las acciones que sustituyen a las o que complementan, porque también se puede utilizar, a las teclas del teclado con las que se pueden hacer las acciones directamente, como hablar con la T o mirar con la L. Luego hay que tener en cuenta que también tenemos un inventario con solo un objeto activo a la vez y que la acción que tomemos puede estar relacionada con el objeto que miremos o con el objeto que tengamos en el inventario o una combinación de ambos. Dr. Cobble tells me you're interested in stars And comets. comets. I guess your visit has something to do with Halley's Comet. Indeed. And Innsmouth appears to be a marvelous place from which to observe the sky at night. Oh, is that so? If it's a clear night, we shall see the comet soaring through the sky. You sure know how to project your enthusiasm, Mr. Parker. Well, here you are, all set to get to work. I'll show you to your room. I'll have to leave you, my customers. Won't wait. Just like the worthy citizens of my little town. Have a wonderful visit, Mr. Parker. Yes, welcome to Innsmouth. I reserved the big room on the first floor for you. Tell me if you need anything. Don't worry, I have everything I need. Goodbye, Doctor, and thank you again. Lo primero que tenemos es que accionar con esa cómoda donde se encuentra esa jarra. Como veis, salen unas flechas diciéndonos que tenemos que fijarnos en ese punto, así que le damos a coger. Es un diario y posteriormente le vamos a dar en el inventario para leer su contenido. Tuesday, February 12th. I at last found a young villager willing to guide me through the forest for payment. Wednesday, February 13th. Good God, what a sight to see. The stars seemed a rifle shot away. This place must be a window to some other dimension. This evening I will take my material.
Thursday, February 14th. This child of 12 is remarkable. A great deal brighter and livelier than the village children, who seem a sorry lot. He held the torches while I drew new constellations upon the map, undoubtedly inaccurate, given the position of the river. I have named them Octopus, Stalker. They are quite frightening. I have noted the place. I'll be there when Halley's Comet passes, and then... If the child was 12 years of age in 1834, he's 88 today. There's a chance he's still alive. De igual manera vamos a hacer con el telegrama que se encuentra encima de la mesa y de la misma manera lo miramos en el inventario para leer el contenido. From Sales and Brothers, London to Mr. Parker in Dr. Cobble Estate. Apologies. Stop. Have no more photosensitive plates. Stop. Try to purchase some your end. Stop. Hay que tener en cuenta que todas las cosas que leamos y todas las pesquisas que vamos haciendo quedan guardadas en nuestro propio diario y que en ocasiones la lectura directamente del diario pues nos va a provocar que podamos hacer algún tipo de reflexión que incluso nos dé una nueva pista sobre lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí estáis viendo también el menú de opciones en el cual, como veis aquí, podemos acelerar la velocidad con la que camina el personaje, lo cual le quita un poco de realismo, pero bueno, lo he vuelto a poner como debería. Pero que para los que queráis hacerlo un poquito más rápido, que sepáis que existe esa opción. Y ahora mismo voy a hacer lo que os comenté del diario para que veáis cómo reflexiona sobre las pesquisas que ya he hecho. The photographic plates haven't arrived with the rest of my luggage. Summary of Boleskin's book. I met a 12-year-old boy willing to guide me through the forest. What a sight! The stars appeared to be a rifle shot away. He held the torches while I drew new constellations. I named them Octopus, Stalker. Who was that boy? There must be a register of births for that period. Where can I find the town records? En esta ocasión lo que ha hecho es que ha pensado que lo que tiene que irse es al registro civil. Así que nos vamos a dirigir hacia el ayuntamiento. Ahí estáis viendo una especie de barras que sale en la parte inferior. Eso nos está indicando que hay una salida por esa zona. Las salidas por la parte superior no quedan del todo claras, pero por la parte inferior están señaladas con esa especie de línea. Vamos a hablar aquí con el empleado del ayuntamiento. Aquí un problema que hay también con el control de este juego, que hay que ponerse en un punto muy exacto para que se active la acción. En este caso hay que ponerse a este lado de la mesa. No time. Town hall is closed. We're expecting the new forms for the animal census and the mayor isn't even here. Con esta primera parte de la conversación no nos ha dado toda la información que necesitamos, así que volvemos a hablar con él. I'm trying to find the town records. The side door. Where did I put that stamp? Bueno, pues ya nos ha dicho que se encuentra en la puerta lateral, volvemos a salir y es en la puerta que se está viendo por aquí, por la parte de la izquierda. Aquí hay que tenerse, hasta que te aprendes un poco dónde está cada cosa en la ciudad, es un poco lioso y es fácil de perderse, pero luego ya encontraréis más o menos la lógica. Aquí vamos a entrar en el registro y nos acercamos a esa estatua y la miramos. Good Lord, a page of Boleskin's writing. Wednesday, February 13th. Good God, what a sight. The stars were no more than a pistol shot away. That's curious. The word pistol has been crossed out and replaced by rifle. And a handwritten note.
Truth sleeps beneath appearance. J. Keats. Interesting. Bueno, y ya podemos entrar en la siguiente habitación en la que hablaremos con el encargado del registro. Y para conseguir su favor tenemos que demostrar que somos lo suficientemente cultos como para tener una conversación interesante con él. Así que vamos a ir respondiéndole acorde a ese objetivo. There you are at last, Mr. Parker. I've been expecting you. Oh, don't be surprised. Passing scientists invariably pay me a short visit. Of course, they're a rare breed around here now. Not like in the old days. But you don't want to hear all that. Allow me to introduce myself. Tobias Jug, keeper of the archives and records, at your service. There's probably nothing I can tell you that you don't already know. You're wrong, Mr. Parker. I may know your name and profession, but not the reason for your visit. I'd like to consult the birth register. So your interests are not limited to the stars. I hope I may be able to quench part of your thirst for knowledge. But remember, there are more things in heaven and earth, Horatio. They're not dreamt of in your philosophy. Now who the devil wrote that? Shakespeare. Excellent. So, Mr. Parker, you like to read? I like nothing better than a good read. Books are my passion, Mr. Parker. My most precious companions. Silent, discreet, sometimes filled with mystery. I must let you get on with your work. Nos vamos a acercar a la mesa de la derecha donde se encuentran los registros del año que estábamos buscando. Y vamos a ver que solo 3 personas nacieron en el pueblo en ese año. Fortunately, there weren't too many births in 1822. According to the register, there are 3 still alive today. Curtis Hambleton, William Coldstone, Thomas Greenwood. Vamos a seguir dándole conversación al encargado del registro para conseguir más pistas. Satisfied? I believe I've found what I was looking for. There are times when believing is not good enough, Mr. Parker. Sometimes we must be absolutely sure. Take Ilsmouth, for instance. For many years the locals believed in the old legends. Did that make them true? I have a number of documents on the subject. How fascinating. That's a subject I'm very keen on. My library is full of such material, and I'm not talking about a mere single room. Oh no! A lifelong study, you know. There are those who would dearly love to get their hands on some of those old papers, but they'll need to be smart. Well, they do say there's no such thing as a perfectly guarded secret, Mr. Jug. Think of Oedipus's Sphinx. Well, you're close to the mark there, Mr. Parker. But I'd better let you get on with your work. Come back any time. The records are open in the afternoons. I'm usually at home in the morning. My house is just right of the post office. Just ring whenever you want. I'll tell you some interesting stories. Most interesting. You're a likable young fellow. I happened to glance over your shoulder while you were consulting the register, and I may be able to save you some time. Greenwood lives in the house right next door to Dr. Cobble's. Coldstone's house is set back a little from my own. Curtis Hambleton lives in the abandoned fishery near the harbor. Gracias a que tenemos esa capacidad de charla, hemos conseguido que nos vaya indicando dónde se encuentran cada una de las casas de las personas que vamos a interrogar para saber si alguna de ellas es la persona que estamos buscando. Así que, sin más, nos vamos de aquí. Just promise to pay me another visit. Glad to have been of help.
Oh, by the way, if you're interested in local history, take a look in the next room. Porque al irnos vamos a forzar que se vaya el señor Yug y con eso vamos a conseguir poder acceder con tranquilidad. I'll be at home. Nos olvidamos de momento de este señor y vamos a volvernos a la habitación del archivo. Y ahí vamos a ir abriendo los cajones que se encuentran al fondo del todo. Primero, el que se encuentra a la izquierda del todo. Monograph of Ilsmouth names by Tobias Jug. Let's have a look. No Parker. Jug, born of Jeremiah and Suzanne. Maiden name Smith. And under S, Smith, of course, Zeke. The list ends there. Silas Sprague quit the village in April 1809, leaving 4 children. What's this? A deed of sale. The belongings of Boleskine sold in public to the highest bidder in order to pay for his passage home to Great Britain. Y luego los demás hasta que encontremos una lupa. Papers of no interest. A magnifying glass. A pair of broken binoculars. Would Jug be spying on somebody? Ahora sí que nos vamos de aquí y nos vamos a ir hacia la derecha una vez que salgamos hasta que lleguemos al cementerio. Y allí vamos a hablar con una señora que se encuentra allí que nos va a indicar dónde podemos encontrar las placas para la fotografía, pero solo nos lo va a indicar si le hacemos la conversación en el orden en el que vais a ver. Forgive me for bothering you, miss. You're not bothering me, Mr. Parker. Oh, there's no need to look so surprised. Ilsmouth is such a small town, and news travels fast. I'm Gloria Tilton. How do you do, Miss Tilton? Miss Tilton, I am a desperate man. I really must find some photosensitive plates. You take photographs? Why, that's wonderful. I'll show you to Myers. He's bound to have what you need. He sells everything. Oh, you won't tell my Aunt Peacock about this, will you? She thinks photography's for flibberty gibbets. Really? Well, I'd be very glad of your most agreeable company. Please, Mr. Parker, call me Gloria. You're there? I have to go. My aunt's waiting for me. Dentro de esta tienda vamos a encontrar las placas que estamos buscando y además vamos a poder escuchar una conversación y ver a un misterioso señor encapuchado. Be with you right away, sir. No problem, Mr. Hambleton. That'll be delivered tonight. Oh, I spoke to Miss Gilchrist. You got your package. Can I help you, sir? I'd like some photosensitive plates, please. Well, just hold on a few seconds while I check to see if I have any. You're a lucky man.
Well, they do say if anybody sells it, Meyer does. I got 2 boxes left. Here's one. It's $10 for 3 plates. I'll take them. My advice to you is to try them first. I've had them for quite a while, so they aren't exactly brand new. Oh, really? That's a fact. Daytime, night, outside, inside. What is it you're wanting to photograph? The stars in the night sky. Well, you be careful. The emulsion's kind of old. Tell you what, you take a few shots of whatever you want to photograph and see what sort of results you get. If those plates aren't perfect, I'll give you money back. And if they're okay, well, you can go back and buy some more. I'll take your advice. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar a uno de los niños que encontramos en el registro, que ya es una persona hecha y derecha, y vamos a encontrar a aquel que se encuentra viviendo en el antiguo almacén de pescado. Así que lo que vamos a hacer es, una vez que hemos salido de la tienda, ir dirigiéndonos hacia la derecha. De nuevo vamos a pasar delante del cementerio, pero esta vez pasamos por delante, y en el siguiente lugar es donde nos vamos a encontrar el almacén de pesca. Nos indica el juego que tenemos que fijarnos en un punto que hay ahí, y vamos a recoger una escalera de cuerda que se encuentran entre ese montón de cachivaches. Y una vez que hayamos conseguido esa escalera de cuerda, nos vamos a meter dentro del almacén y vamos a hablar con el vagabundo que se encuentra viviendo allí. Mr. Hambleton? Curtis Hambleton? 76 years ago, a British scientist, Lord Boleskine. Don't mention that name to me. Bad luck and trouble. I led him around for 3 nights. I carried the torch, the rifle, and I saw the thing. What thing? I wish I didn't remember. He'd drawn a map. I took him to the cross. I don't mind telling you, I was scared. Later on, I refused to go with my father to pray to the stones, so my father threw me out. My brother Wilbur cursed me, and now I live in squalid conditions. Where did you take Boleskine? Get away from this region, mister. The Comet's coming back. It'll be here in 3 nights, and that thing's coming too. Wilbur said so, so just get away from Ilsmouth while you've got time. Why? If you saw what I saw, it was on the 3rd night, in the forest near the Calvary. The English guy was drawing. Then the thing appeared. I'd pay any price to forget what I saw. Now, get lost. Shoo! Volvemos sobre nuestros pasos y volvemos a deshacer el camino que habíamos hecho para llegar a este almacén. Vamos a volver a la zona central donde se encuentra la estatua y vamos a ver un grupo de gitanos que se ha asentado allí para realizar sus cantes y sus bailes, y un policía al que todo este asunto no le hace demasiada gracia y con el que vamos a tener que hablar 2 veces, y la primera pues vamos a hacerlo ahora. Go on, find somewhere else to mess up. Say, Mr. Parker. Glad to meet you. I'm looking for a cross. Maybe you should try the cemetery. We call it the dead center of town. You get it?
I'm looking for a cavalry in the forest. I can't help you there, and I don't advise you to wander in the forest by yourself. It's easy to get lost in that forest. I wouldn't even go there with a map. Now, if you'll excuse me, duty calls. I've got to run those layabouts out of town towards the clearing in the woods. Bueno, no le ha hecho mucha gracia aquí al policía que los gitanos estén por aquí y luego volveremos a hablar con él, pero mientras tanto vamos a ir antes a intentar buscar en alguna de las casas que de los otros niños que habían nacido por el año que habíamos buscado en el registro civil. Vamos a ir a una de sus casas y vamos a comprobar que allí no hay nadie. Y ya después de eso, pues sí, vamos a volver de nuevo aquí a la plaza y vamos a ver que el policía pues se encuentra un poco beligerante con los gitanos que se encuentran aquí en su actuación y entonces pues vamos a salir en defensa de ellos. Impossible to get in. It's locked. You greaseballs still here? I told you to get out. You greaseballs still here? What have they done? They're gypsies, Mr. Parker. Sneakiest chicken thieves you ever saw. I'm not going to wait for them to strip the town bare, no sir. They're out of here. Surely they have some rights. I decide who has rights around here, Mr. Parker, and no stranger is going to tell me how to do my job. You stick to your science. I won't trouble you again. But come now. Mr. Parker, just read my lips. Stay out of my way. Thank you, sir. Hey, you, the fortune teller. Just shut up, okay? Now you bunch of greaseballs, I want you out of my town, and I mean now. Mr. Parker, adieu. Pues nada, nos hemos ganado un nuevo enemigo y ahora lo que vamos es a ir a hablar con el señor del registro, pero en esta ocasión vamos a ir a su casa, que antes vimos cómo se iba desplazando para indicarnos cuál era su casa, pues lo hemos ido siguiendo y que era en esta zona aquí. Y antes de pasamos ahora aquí a la primera sala, abrimos la primera puerta y antes de hablar con el señor Yuke de nuevo, pues vamos a mirar la escopeta esa con detenimiento haciendo uso de la lupa. It's badly written. Ah, Searcher. E-S-T. The rest has been rubbed away. Searcher. Suzanne Searcher, probably. Strange. Those names are not mentioned in Boleskin's notebooks.
Una vez que hemos visto las marcas esas de la escopeta, pues seguimos avanzando y vamos a hablar con el encargado del registro, que tampoco es que nos vaya a decir la gran cosa, pero bueno, hablamos con él y volvemos a salirnos. Am I bothering you? Not at all. Indeed, to be frank, I can't get our last conversation off my mind. Have you found something? Not yet. But I hope to shed light on a few interesting facts. We'll discuss them later on. A strange message written by Boleskine. E.S.T. It's badly written. Ah, Searcher. E.S.T. The rest has been rubbed away. Una vez que salimos de la casa, nuestro próximo objetivo es adentrarnos en el bosque. Estamos en una... Allá moverse por la ciudad ya estáis viendo que es un pelín complicado, sobre todo si estáis acostumbrados a otro tipo de aventuras. A veces no queda del todo claro cómo se va a cada sitio, pero vamos, ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia el bosque, que se encuentra aquí hacia la izquierda de... Bueno, uno de los caminos es aquí hacia la izquierda de la casa del doctor, y aquí vamos a encontrar una rama. Bueno, pues dentro del bosque nuestro objetivo es encontrar 3 ramas y una enredadera. La cuestión es que el bosque tiene una forma circular, de tal manera que si vamos avanzando todo el rato hacia la izquierda, pues vamos a entrar en un bucle infinito. Y digamos que lo que tenemos es esa especie de bosque circular, donde tenemos como 4 líneas o 4 caminos paralelos, en los cuales, bueno, el círculo cada vez más grande, según nos vamos abriendo dentro de ese círculo. Y entonces, pues si nos vamos hacia arriba, llegamos, por ejemplo, a esta zona en la que únicamente hay 2 caminos, hay un camino, y luego vais a ver que digamos que los escenarios se repiten más o menos. Y entonces, bueno, la historia es que yendo hacia la izquierda el camino es infinito, pero yendo hacia la derecha no. Vais a ver aquí que voy a perder una barbaridad de tiempo porque no encontraba la última de las ramas. Vais a ver que explorando poco más o menos todos los caminos, pues digamos que se encuentran fácilmente la enredadera y 2 de las ramas, y la tercera rama está en el otro punto de entrada del bosque. Cuando vayáis viendo cómo me voy moviendo, pues bueno, hay una de las partes que es yéndonos hacia abajo del todo, y entonces yendo hacia la izquierda pues no vamos a encontrar ningún tipo de rama, pero yendo hacia la derecha encontraremos la otra entrada al bosque, que en vez de estar por la casa del doctor está por la zona del almacén de pesca. Entonces ahí está la última de las ramas, que es la que vais a ver aquí, que voy a dar 7000 vueltas y que me cuesta la misma vida encontrar. Pero bueno, finalmente el objetivo, encontréis la lógica o no al bosque, que yo ahora os lo explico con mucha lógica, pero ya veis aquí que, como me ocurrió en su día, me he perdido vilmente. Pues hay que conseguir 3 ramas y una enredadera. Así que nos vemos cuando por fin consiga salir del bosque.
Bueno, pues ya habéis visto que me ha costado la misma vida encontrar todos los objetos. Nos hemos comido la mitad del vídeo nada más que dando vueltas absurdas por el bosque. Y bueno, una vez que tenemos todos nuestros objetivos, lo que vamos a hacer es irnos a la casa del doctor para volver a nuestra habitación, porque de repente, mágicamente, en uno de los baúles pues van a aparecer unos objetos que antes no encontrábamos. Así que sin más nos vamos a ir hacia la casa del doctor y nos vamos a nuestros aposentos. Primeramente nos vamos a ir a donde se encontraba la jarra, a la cómoda esa, abrimos el cajón y vamos a encontrar por un lado algodón, lo cogemos y por otro lado alcohol quirúrgico, los cuales vamos a utilizar en combinación, vamos a impregnar el algodón con el alcohol quirúrgico. Luego vamos a coger y nos vamos a ir hacia el baúl y también vamos a coger todos los objetos que nos encontremos ahí, que en esta ocasión serán un dibujo, un mapa y de momento pues no vamos a encontrar más cosas. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos al escritorio y bueno, primeramente lo que he dicho antes, utilizar el alcohol quirúrgico con el algodón y ahora irnos al escritorio para poner el dibujo sobre el escritorio y utilizar el algodón impregnado con alcohol quirúrgico con él. There must be a clue in this drawing, but what is it? I was sure of it. The clue is not in the picture, but beneath it. Northeast beast, 4x2 stars. That's where the cross... De igual manera vamos a poner en el escritorio el mapa que hemos encontrado. Digamos que las pistas del punto que hay que señalar en el mapa estaban dentro del dibujo, pero bueno, ahora os voy a indicar exactamente esas pistas a qué punto corresponden dentro del mapa. Bien, ya tenemos un punto a donde ir dentro del bosque, solo necesitamos ahora un guía que nos lleve a ese punto. Y la cuestión es que dentro del pueblo hay poca gente que esté dispuesta a ir al bosque y mucho menos por la noche. Así que lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la farmacia, donde nos vamos a encontrar de nuevo al tendero y le vamos a preguntar quién puede ayudarnos a ir al bosque. How's the photography going? How's business? Just fine. Now don't forget to test those plates I sold you. Don't worry, I'll try them tonight. Not really. Why? I need a guide for tonight. Go see Tyler. Nathan Tyler. He's the lighthouse keeper. He knows this region as well as anybody. You'll probably find him in that tavern. Thanks for the tip. Do you know Wilbur Hambleton? Just between you and me, he doesn't have a very good reputation, if you know what I mean. His two sons are no better, Obed and Benjamin. Well, I hope you're lucky enough never to meet any of them.
Lucky not to meet them. You make them sound like a heap of trouble. Trouble is a nice way of saying it. Come to think of it, you already know Wilbur, the man with the hood in the general store this morning. Yes, I remember. That's business. You don't pick your customers. At least he pays, which not everybody does these days. You take care now, Mr. Parker. Goodbye, Mr. Meyer. Bien, pues nuestra siguiente pesquisa va a ser en la taberna. Nos dirigimos allí y nos vamos a encontrar el doctor en la puerta, así que vamos a hablar con él primeramente y posteriormente ya entramos en la taberna. Ah, Dr. Cobble. I'm glad to see you. Well, Mr. Parker, is the room satisfactory? Couldn't be better, thank you. I need a guide to lead me through the forest tonight. What? The forest? Well, don't count on me. My rheumatism, you see. I wouldn't dream of imposing on you, Doctor, but I have no idea whom to ask. Go in here and see Nathan Tyler, the lighthouse keeper. People speak well of him, but take care all the same. Take care? Well, he drives a tough bargain, I believe, so don't let him skin you alive. I hope you have a map. Otherwise... I understand. Thank you, Doctor. May I offer you a drink? Holy cow, no. I run the Temperance League with Miss Pickott. We're trying to get this den of iniquity shut down. Oh, I'm so sorry. I had no idea. To be honest, Miss Pickott bullied me into it. And I'll admit I don't care too much for Zeke. Ah, the unstoppable Miss Pickott. You understand perfectly. I have things to do. See you later. Indeed, Doctor. Nos metemos en la taberna y lo que vamos a hacer es acercarnos a la barra y pedir una bebida para así romper el hielo con la gente que está en la barra. What'll it be? Some information, please. Does this look like a library? What are you drinking? A beer. That'll be $1. Is that Nathan Tyler? No, that's Thomas Bishop, a fisherman. Lives in the house in the harbor. First one you see when you arrive. Is there something I can tell you? No. Or rather, yes. I'm looking for Nathan Tyler. He'll soon be here. You wanted to visit the lighthouse. No. Are you familiar with the forest around Ilsmouth? So? Why? I want to go there tonight. I see. You must be the astronomer. I don't think you'll find anyone to take you. I was told that Tyler... It's none of my business, but, you want to be careful of him. Yes, I know. I've been warned about him. His prices. No, not that. He's a strange... Shh. It's him. Hi, everybody. Usual for me. You got it. There's a guy looking for you. What for? I'm told you know the forest well. Shall we have a seat?
Want to do some hunting, maybe? Get yourself a plump hare or a duck? Not quite, no. Actually, I need a guide for tonight. I want to go to the Calvary in the forest. That's quite a way. And I don't know if I remember the way leading there. I have a map. A map? Well, I wouldn't rely too much on it if I were you. I'll take you to the Calvary for $20. $20? Isn't that a tiny bit steep? Wait a minute. We have to cross the Washington River, you know. On a cold night, right in the middle of the forest. If you don't like my price, mister, Parker. John T. Parker. Why didn't you say so? I'll take you there for nothing. Well, let's make it $5 for my expenses. We'll stop by at my place for something to eat. Then we'll get ready and go. Okay? I'll think it over. Go on, Benjamin. If it ain't the Hambleton slime bags. Obed, Ben, stop that. Leave Webster alone. Stay out of this, Bishop. I've been wanting to get me a Webster for quite a while now. Why, they're really laying into him. Why don't you do something to stop them instead of making inane comments? How about it, Webster? You like that? Want some more? Let him be. That's enough. Mind your own damn business or I'll bust his nose. Sin comerlo ni beberlo, nos hemos metido aquí un follón y así que aquí encontramos un bate, bat en inglés, que también significa murciélago y por eso vamos a tener esta traducción tan horrible que estáis viendo aquí y vamos a utilizarla para acabar con la pelea y ganarnos unos nuevos enemigos que nunca viene mal. You'll be sorry, won't he, Ben? Yeah, we'll get you. Then you'll be really sorry. Thank you, sir. I'm taking you to the drugstore. You did the right thing, mister, but you'd better be on your guard from now on. Nos llevamos al chaval que hemos ayudado a la farmacia para que lo curen y él en agradecimiento posteriormente se va a ofrecer gratuitamente a acompañarnos al bosque. Quick, somebody's hurt. Holy cow, Walter Webster. I bet it was those Hambleton boys did this to you. Come over here. You're a photographer, aren't you? News travels fast around here, Miss... Mary Matthews. I run the drugstore with my father. He's nuts about photography. Did you find what you were looking for, Mr. Parker? Yes, thank you. My father is also a keen photographer. Now, that should keep him alive. Mr. Parker, I'm Jonathan Matthews. I hear you're a keen photographer. I have a darkroom which you're more than welcome to use if you want to develop your plates.
You did a fine thing chasing off Benjamin and Obed. May the devil take those boys. I'm grateful for your offer. Come whenever you want, Mr. Parker. Hold on to your horses, Mary. So you're back on your feet? Thanks to you, Mr. Parker. Without your help, I know you want to go into the forest. If I can help you... Could you find your way to the Calvary? I have a map. We can try. That'll be my way of thanking you. Very well. We'll meet in an hour outside the town hall. See you later then. Pues ya tenemos nuestro guía, así que vamos a prepararnos para la visita al bosque de por la noche, y para ello simplemente volvemos a la casa del doctor y mágicamente de nuevo van a aparecer nuevos objetos en el baúl de nuestra habitación. Vamos a ir a por ellos, los recogemos y ya pasaremos a lo que sería la noche y lo que sería la visita al bosque. Pero eso ya será el segundo vídeo de esta guía de Shadow of the Comet. Así que yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!